and this also became white. So you think maybe it's reminding you of Sheikh. You say also Sheikh, but it's not Sheikh. But imitation. Even imitation is okay. Doesn't matter. If you beginners, they start with imitation. And it's okay. And for me, because I am trying to be beginner. Not yet. Not yet. I'm sorry. Sheikh, they are saying Sheikh. Yeah, Sheikh is also, if you see an old person in Arab countries, Syria, Allah may open Syria, inshallah, for mu'mins, inshallah, Ya Rabbi, Fadl Kareem. Salam Kareem, Ya Allah. They are saying if they have old men, like me, they say Sheikh. That's okay. I'm accepting. Yes. But otherwise, we are trying to be beginners. Beginners. So we make it. Try to be beginners. Beginner, in this way, he is like someone, if he is going somewhere and a stranger comes to him and gives him a real big slap in the face or somewhere big on the neck. Idiot, why you are standing in the way? You penado. Machst du hier? And you're saying spontaneously, it's coming really from the heart, it's coming immediately, you say, yes, thank you very much, my brother, this is really true, give me more, it's from my ego. If you can say this immediately, you are accepted as a beginner. I am not yet there. If somebody looks strange to me, like, but I am Sheikh, how is he looking to me? No respect for, he doesn't know who I am. This is looking so strange. What is this looking? I am fed up, I am completely finished. I don't know what happens if he slaps me. Terrible. Not yet beginning. Not yet. May Allah makes us beginners on the way, and then to be next level is that one who is ready for the way. Ready. He's not murid, also not yet. He's musta'id. After mubtadi comes musta'id. He's ready to be murid. That you must take some more slaps with a stick, big stick. And if you say it's alright, thank you very much. Ya Allah, mashallah. Okay, next one. Come in. Next one, murid, he is like the shadow of the Sheikh, they are saying, no? Shadow. And he gets a good beating with all kinds of sticks and other instruments. If you say, Ahlan wa sahlan, marhaba, mashallah, you are with a Sheikh, always like a shadow, murid. He's a murid. That is how they describe, Maulana described the way. He described the way. Desto ya Sayyidina Merit Ya Sultan. Give us something, Ya Maulana. Something for you. And forgive me that I am sitting here, but what shall we do? We are imitating, we make imitations, and one day we also understand something, maybe.
first they are imitating. If the schoolboy comes to the school the first time, da müssen wir Deutsch sprechen. Turkler varma burada? İngilizce konuşuyor musunuz? İngilizce. Biraz. Deutsch, sprichst du Deutsch? Ja. Ah, gut. Gut. Wir haben gesagt, herzlich willkommen zu jedem. Und das ist ein kostbares Treffen. Das ist ein kostbares Treffen. Ein kostbares Treffen ist, wenn du jemanden triffst, einen Bruder triffst, eine Schwester triffst, einen anderen Menschen, der dich erinnert an Allah. Das ist das Beste, was dir passieren kann in deinem Leben. Du triffst jemanden, der erinnert dich an Allah, an deinen Herrn. Das ist das Beste. Und hier sind so viele. Alhamdulillah. So viele kommen her und mit ihren Sehnsucht im Herzen und um das zu stärken. Das ist unser wahrer Schatz, liegt da drin, auf dieser Erde. Alles andere zählt nicht wirklich. Weil es zählt nur Allah. Allah Almighty. Hm? Was haben wir noch gesagt? Sheikh Ahmed, was haben wir noch gesagt? Ja, und dann wir haben gesagt, wir imitieren sozusagen. Ja? Der Anfang des Weges ist, dass man imitiert. Ein Schüler, der zum Sheikh kommt, der imitiert ihn. Automatisch. Wir sind solche Wesen, wir haben diese Kapazität zu imitieren. Und was wir lieben, imitieren wir. Das macht jeder, unbewusst oder bewusst. Jeder macht das. Jeder imitiert irgendwen. Die ganze Welt wird imitiert sozusagen. Alles. Shaitan, vor allen Dingen Shaitan. Shaitan wird imitiert, hauptsächlich. Ein Schüler vom Sheikh, der imitiert den Sheikh und so lange, bis er färbt was ab vom Sheikh auf den Schüler. Durch das Imitieren. Gibt der Sheikh ihm von seinen Tajallis, von seinem, was er von Allah bekommen hat, ja, kann er auf den Schüler übertragen. Was der Schüler bereit ist zu nehmen, kann er übertragen. Wenn einer zur Schule kommt, neu zur Schule kommt, dann kommt die Lehrerin vorne, was sagt an der Tafel, dann sagt sie A. Und alle Kinder sagen A, B, B, C, C, ja? Alphabet. Und die Schüler sagen nicht, ja, Frau Lehrerin, woher haben Sie das denn her? Müssen Sie aber beweisen Sie mal. Und was heißt hier A? Wenn ich aber A, das ist ja A. Kann ja was ganz anderes. Nee, die Schüler sind begeistert von der Lehrerin. Maschallah, A, B, B. Dann nach einer Weile sagt sie dann A, P, F, E, L, Apfel. Ja, dann zeigt sie so ein Bild vom Apfel und dann Apfel. Dann der erste Satz, ich esse einen Apfel. Dann versteht man. So ist es beim Sheikh. Wenn der Sheikh spricht, die beste Eigenschaft ist, dass du es annimmst. Egal was es ist. Wenn dein Ego manchmal nicht zufrieden ist damit, oder dein Verstand kann es nicht verstehen, ist egal, er lässt es einfach. Du musst es annehmen. Ja, die ganze Geheimnis des Weges besteht in der Annahme, im Akzeptieren. Und wir sind
Anfänger oder ich zum Beispiel persönlich, ich weiß, ihr habt alle Stufen, mashallah, Allah weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß nur für mich selber, ich bin noch nicht mal Anfänger. Diese Stufen der Anfängerschaft, die ist in Naqshbandi Orden, von Maulana die Orden, die goldene Kette, sehr hoch angesiedelt. Du musst es ertragen, wenn dich jemand schlägt auf der Straße ohne Grund zum Beispiel. Er sagt, ey du Penner, und haut dir einer runter, dass dir der Kopf wegfliegt. Und dann musst du sagen, sofort, ganz spontan, und dann sagst du, ja, das ist super, Dankeschön, gibt mir mehr davon, mein Ego, ja, hat das verdient. Ich bin viel schlimmer, als du denkst. Wenn das spontan und vom Herzen rauskommt direkt so, dann bist du Anfänger. Ich kann noch viel weniger ertragen als einen Schlag. Ein schräger Blick von irgendjemandem, der kann mich schon ziemlich aus der Fassung bringen, zum Beispiel. Wir sind stolz, wir erwarten Respekt. Wir geben nicht Respekt, wir erwarten Respekt. Deswegen sind wir noch nicht in der Anfängerschaft. Wenn wir in der Anfängerschaft sind, dann ist gut. Dann geht es weiter, dann kommt der bereit ist, der muss mehr Sachen einstecken können, der Musta'id. Und dann kommt der Murid, irgendwann Murid. Murid ist wie der Schatten des Sheikhs. Murid. Und der nimmt alles an. Es ist egal, was passiert. Es ist egal, was passiert. Er hat die Eigenschaften von 3 Tieren. Erstens die eines Esels. Weil ein Esel trägt, beklagt sich nicht. Der schreit nur, wenn er eine Eselfrau sieht. Das ist okay. Ja, aber das ist in Ordnung. Aber er beklagt sich nicht, wenn du Lasten ihm aufträgst. Ne? Donkey, I tell in English. Egal was, er trägt es. Zweitens, die eines Hundes. Die Eigenschaften eines Hundes muss er haben. Ein Hund ist treu. Ein guter Hund, ein richtiger Hund, der ist treu. Der Herr sagt, sitz, und der sitzt. Und wenn er nicht sagt, steh wieder auf und geh dahin, dann sitzt er so lange, bis er da stirbt an dem Fleck. Ja, treu. Der ist treu. Diese Eigenschaft muss man haben. Drittens, die eines Schweines. Du musst die Eigenschaft eines Schweines haben. In dem Fall, du musst wissen, die Natur des Schweines und wissen, dass du schlimmer bist als ein Schwein, sozusagen. Also, dass du ein Schwein, ich rede jetzt von mir, ein Charakter, wie ein Schwein, das muss man wissen, wirklich wissen. Wenn du diese 3 Eigenschaften hast, dann ist es gut. Dann ist gut. Yes, we are saying a murid, he is like the shadow of the Sheikh and he is accepting everything, anything. He must have three characteristics of 3 animals. That one. He must be like a donkey, because the donkey he is carrying, you put on him loads, he's not saying anything. He's carrying and he's walking. No? Always. He's used. That without complaining. He's not complaining. Secondly, he must be like a dog. A dog, he must have the faith, the loyalty of a dog. If he's the master of the dog is saying, sit down and wait here for me, he is waiting, he's loyal. Until he dies on that spot also, if it is necessary. A dog. He must be like this. And then, he must be like a pig.
That means he must know that his ego has the nature of a pig. He must know the nature of the pig, he must know the pig, and he must know that he is a pig, that he has the characteristic of a pig. He must know. These three characteristics of animals may be useful. You can use it to understand. Yes? Another sheikh was saying, if you think that you are better than anything in this creation, from little animals, ants, spiders, scorpions, snakes, or elephants, or grass, or something, you are better than anything, you are more and better, you have not tasted the smell of truth. MashaAllah. We are going around like, you know. Yes, that is why Murid is good. In the Silsila, Golden Silsila, Murid, if it's a real Murid, he is higher than, oh no, I don't say this today, tomorrow, because I don't know who is sitting here. It's better than any sheikh from any other tariqat. I'm only repeating what our sheikh said. You must be proud of your sheikh. Boah. Haben wir keinen Zucker hier? Hm? Ja klar. Life is bitter. Yeah. So, Madad Ya Sayyidi, Desta Ya Sayyidina, give us the power to follow, imitate you, let's say, and also follow you, inshallah. The way is modesty. To be modest, to be bescheiden. Weg ist Bescheidenheit. Alles, was du tust, ist in Bescheidenheit. Das ist der Weg. Was ist auf Arabisch? Khushu'? Nein, Khushu'? Bescheidenheit? Tawadu. Tawadu. Wo? Abu Nur? Tawadu. تعرف ألماني؟ شوية. تواضع هذا مفتاح الطريق. أي شيء بدون تواضع ليس فائدة. ما في. Anything we are doing without tawadu, it is not accepted in Divinely Presence. Alles, was wir tun ohne Bescheidenheit, ist nicht akzeptiert. Wird nicht. Wenn du etwas tust, um besser zu sein irgendwie als andere oder stolz zu werden, dann ist es nicht akzeptiert. Möge Allah uns Einsicht geben in dieser Sache, inshallah. Wenn er sagt, you have to be nothing. Nothing. You have to leave everything in front of the Sheikh. You might have to leave everything. We were discussing in front of the Sheikh. Sitting in front of the Sheikh, Sheikh is saying something in the Sohbat, then you say, yes, Sheikh, what is it? In front of the Sheikh. You cannot speak in front of the Sheikh. It's impossible. And to be nothing means to be nothing, as Maulana was saying.
I only can teach you or not teach you or help you to be nothing. May Allah help us, inshallah, for that aim to be our heart with Him, and our heart, if it's with your Sheikh, it means surrendering. It's a surrendering. You have to surrender. People don't like to surrender. Ego is the opposite, it's not surrendering. It's looking for more power. Power. If you cut all your bad qualities, bad characteristics, all of them, the last one which leaves the ego, the very last one is the feeling of power. To be powerful, to have a power in anything. That is the last bad characteristics which should leave the ego. First, all of them they leave, but that one is the last. When we are dying, it's leaving, inshallah. Anyway, it's leaving. Macht, das Machtgefühl des Egos ist die letzte Eigenschaft, die das Ego verlässt. Selbst wenn 80.000 Eigenschaften, man sagt 80.000, sagen die Heiligen, 80.000 schlechte Eigenschaften haben wir. Ja. Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass Naturmedizin auch, die kennen 80.000 Naturmedizin, mashallah. Ja. 80.000 schlechte Eigenschaften haben dich verlassen, mashallah, so erfolgreich. Die letzte, die dein Ego verlässt, ist das Machtgefühl, das Gefühl nach Macht. Was das Ego will und nicht loslassen will. Und wir müssen alles loslassen. Eins nach dem anderen. Inshallah. We have to leave everything. Let go. To let it go. Isn't it? Yeah. May Allah help us, inshallah, for this. This is the key. Everyone is better than you. Yes, you are all better than me. That is very true. I'm really convinced. I'm not saying that. I'm convinced. And everyone you meet may be better than you. You are not better than anything, anyone or anything. No. And everything is, on the other hand, precious. Everyone is so precious that you may appreciate him. You appreciate everyone. And that is your training. Every day you meet people, your family, your husband, your wife, your family, your brothers and sisters, everyone you meet. And there's a challenge every day. You have to respect them, and then from respect you love them. No? Every opportunity you may take to come down. Yes. Oh ladies, don't be afraid or worried. Even Shaitan, with 99% of human being or 99% of ladies, they are saying, no, we are ladies and we are emancipation, and I must also be a soldier, I'm like men, and I must be a pilot and driving big buses.
And I may also shout to my husband, don't worry, don't do it. No, it's not true. All people doing it, you are not doing. Don't worry. Smile to your husband when he comes home. Smile. Even you feel sick, you feel worried, you feel nervous, smile. Allah gives you paradise. Paradises, 8 paradises immediately if you manage to smile to him. Even he is an idiot, let's say. No. I was talking again about myself. No, this is gentleman, mashallah. But maybe he is also, because he comes home from work and he is not so in a perfect mood. But your smile makes him to be in the good mood. Don't worry. No, it's okay. You can do. Don't believe in shaitan or in anyone. Allah is happy with you, gives you paradise, angels helping you, everyone, all the spiritual world is praising you and helping you and praying for you, and you are in paradise. What do you want more? For a smile. Against your ego is saying, you idiot, why you come so late? What are you doing? Take this crying baby. And he's going, no. Then there is a curse. Be careful. It's not nothing. It's a curse. You can choose, but you get cursed. Angels are not praying for you, they are cursing you. They get this. If we are not listening, we get cursed. Yes. Allah is not happy, and angels are not happy, the spiritual world is not happy. No, they are not happy. You must, if you notice, immediately you must say Astaghfirullah. It's a secret. If you don't understand, it doesn't matter. Say it's a secret from Allah. Allah is saying like this, I am accepting. Sheikh is saying like this. He is saying, Grand Sheikh Abdul Hassan, he is saying, Maulana Sheikh is saying this, I am accepting. Say I am accepting. I don't understand, but my ego also doesn't like it, I am accepting. Doesn't matter, I smile. If it's necessary, you take also. No problem. Allah knows your intention and He is blessing you a lot. Like this. Then such a lady, she is doing that, she is blessed. And she is blessing with that little doing, she is blessing the whole family. Making strong that family. There are a few women like this, then the whole town is strong. Whole society or community is strong like this. Wir sind, was haben wir gesagt? Wie sind wir drauf gekommen? Auf die Ladies. Wegen der Gentlemen hier alle. Sie haben gesagt, oh Schwestern, oh ihr Schwestern, die Freundlichkeit eurem Mann gegenüber, die wird hoch belohnt. Wer seinen Mann empfängt mit einem Lächeln, wenn der nach Hause kommt von der Arbeit, vom Busfahren zum Beispiel, oder irgendwas anderes, ja, dann lächle. Versuch zu lächeln, obwohl du nervös bist, sauer bist, dass der so spät kommt wieder. Und dann ist er auch nicht gut drauf, wenn er jetzt so kommt von der Arbeit. Und dann
und du bist völlig genervt von den Kindern und bist bereit, ihm das als erstes mal das Kind in die Hand zu drücken, das schreiende Kind. Und überhaupt bist du sauer. Sei nicht sauer, lächle. Auch wenn alle Frauen dieser Welt sagen, nein, das darfst du nicht, bist du Masochistin? Lächeln und dann diesen aufgeblasenen, was ist der aufgeblasen? Aufgeblasenen, ja, dem unterwirfst du dich und lächelst, obwohl du dir gar nicht fühlst. Du musst immer so machen, wie du fühlst. Die moderne Psychologie, die macht so, wie du gerade fühlst. Idiot! Das war. Dann sagt er auch noch, ich bin ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Du. So ehrlich bin ich. Ja, ich bin immer ehrlich. Shaitan hat uns im Griff. Lächle. Überwinde dein Ego. Diese kleine Überwindung, deinem Mann, wenn er nach Hause kommt, Freundlichkeit entgegenzubringen, die bringt den ganzen Segen, spirituellen Segen auf dich. Allah ist zufrieden mit dir, dein Sheikh zufrieden, Prophet zufrieden, Engel sind zufrieden, Engel beten für dich. Das Paradies ist unter den Füßen. Sofort, sofort, jetzt, sofort. Wenn du das schaffst, diese kleine Sache, ein Lächeln, gegen dein Gefühl vielleicht. Bescheidenheit in jeder Situation. Immer auf das Ego stellen. Und das bringt Segen. Alle sind zufrieden. Das Paradies ist unter den Füßen der Mütter. Und so eine Frau ist stark. Sie ist stark. Was wir als schwach sehen und jeder Shaitan, 99% aller Frauen sind dagegen, was ich jetzt sage. Alle dagegen, denen stehen die Haare zu Berge. Gott sei Dank haben ein Kopftuch auf, ist kein Problem. Die, die keinen Kopftuch haben, ja. Alle sind unter der Hegemonie, unter dem Herrscher von Shaitan. Wie kannst du dich unterwerfen? Du bist doch Pilotin, du bist doch General in der Armee geworden. Busfahrerin, Autofahrerin, was gibt's noch? Fallschirmspringerin. Was noch? Fußball-Weltmeisterin. Boxerin. Kickboxerin. Bist du alles? Wie kannst du dich unterwerfen? Kannst du dir deinen Mann anlächeln? Bist du irre? Was ist das denn für ein... Ja, du bist der Einzige. Der Rest der Welt ist nicht dafür. Der Rest der Welt zeigt auf dich und sagt, du Idiot, wer bist du denn? Von welchem Jahrhundert kommst du denn? Ahlan wa sahlan. Merhaba. Shaitan, bye bye. Wir nehmen es so an. Und wir bleiben dabei. Wir werden sehen, wie es wird. Jedes Mal, wenn du dein Ego überwindest, ist Highlights in deinem Leben. Jedes Mal, wenn du bescheiden bist, ist ein Highlight. So eine Community ist stark, so eine Gemeinschaft ist stark. Wo so Frauen sind, da ist Stärke, da ist Harmonie. Das bringt Harmonie. Das ist Harmonie. Die Frau stellt den Aspekt
Allah manifestiert seine Schönheit durch sie. Sie ist Jamal, ihr Aspekt ist Jamal, die Schönheit. Und ihr Gentlemen, wir sollten repräsentieren und nicht repräsentieren. Und wir sind erschaffen in dem Sinn von Kamal, von Perfektion, von Vollkommenheit. Vollkommenheit erreichen. Immer ein bisschen vollkommener. Jeder in seiner Lage vervollkommnet sich ein bisschen. Jeden Tag ein bisschen besser. Das sind die verschiedenen Aspekte. Und die Ergänzungen, man ergänzt sich. Und ihr müsst Gentlemen sein. Ihr seid auf der anderen Seite Gentlemen. Ihr gebt nicht Befehle. Sie lächelt, wenn du nach Hause kommst und du gibst nicht Befehle. Du berätst dich mit deiner Frau. Ja, das hat der Prophet gemacht, sallallahu alaihi wasallam, hat sich beraten. Mit seinen Frauen sich beraten. Mit seinen Frauen beraten, dann hat sie sich mit einem Alim beraten, mit einem wissenden Gefährten. Und dann hat er gemacht, was er entschieden hat. Nicht Befehle gegeben. Befehle, ja. Mach mal einen Tee. Das bringt Hass. Du musst dich beraten. Du fragst einfach, was haben wir heute für einen Tee? Haben wir grünen Tee? Sollen wir grünen Tee oder schwarzen oder roten? Was denkst du? Dann sagt sie, der will bestimmt einen grünen. Grün. Ja, ist okay, Bismillah, grün. Ja, das sind Feinheiten vom Islam. Das ist das feine Parfüm vom Propheten Muhammad. Das ist Islam. Findest du nirgends. In keiner Religion, in keinem Weg, nirgends. Kannst du suchen, von Pontius zu Pilatus. This is important, to be best character, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Best. And you must be kind to your wife. The best of you, the Prophet said, the best of you, he said to his companion, the best, who has the most iman, who has the most iman, he is the best of you. And that is the one who is most kindly to his wife, most friendly. She is smiling and he is not giving orders. Orders bringing hate. It brings hate. You have to be, you consult with your wife. Yes? Not orders. You don't say when you come home, tea, quickly. I'm the boss, I'm the man. No, Prophet didn't do it like this. He was consulted. Maybe he would say, sallallahu alaihi wasallam, maybe he would say, which tea we have? Which tea? Yeah, you may say, which tea we have? What we should drink? And is it black or red tea also, or green? What do you think? And she thinks what he wants. Because you want the best for him. She says, I know he likes green. Oh, my husband, we have green tea. He said, very good, okay. Yes, like this. Then you find harmony. If you find harmony in the family, you have harmony in the community. If in the community you have harmony, you have in your town or wherever, or your district, you have community, you have harmony. That makes you strong. This is
very simple things, but it is very beneficial. Very beneficial. What does she do in that moment when she smiles? She steps on her ego. What happens with you when you ask advice for her? With her advice, you step on your ego. You're not saying, I am the boss and I am deciding and then what. No? You step. And the Prophet, he was, habe ich das schon gesagt, auf Deutsch oder Englisch oder was? Auf Deutsch? Huh? In English? Both. Both, okay. Yes. May Allah help us in this way to be gentle. Everything is with gentleness and tawadu, to come down in everything. Ladies, they must, if they want full benefit, full blessings, they do what their husband likes. Yes. 99% of people, they're saying, no, you're stupid completely. No, you're not stupid. Don't believe. You are excellent. You're excellent. You try to be in accordance with your husband. You do what your husband likes. You have the same opinion than your husband. Oh, it's terrible. Oh. Don't show it in YouTube. No. No. Don't be afraid. Finish the time to be afraid or to be under the control of shaitan or under this. No. You want to be blessed? You will be blessed if you do this. You are blessed. Everyone praying for you, whole spiritual world is happy with you. Beautiful. And you get more beautiful every day. Yes. And the men, they must be also any opportunity, you stand on your ego. Let everyone being, it doesn't matter. Most beautiful man we met in our life was Maulana Sheikh. And as we were sitting one day in Famagusta, in Cyprus, with some murid, 35 years ago maybe, we were sitting, and then Ayub, the father-in-law of Sheikh Bahauddin, he came. He said, I was dreaming something, Maulana. Maulana said, okay, tell the dream, what did you see? He said, I was at the Kaaba Sharif, in Ihram, was Hajj time, Ihram, and I was looking to the Kaaba, and between me and the Kaaba in the middle there was a man sitting, also direction to Kaaba. It was Maulana Sheikh Nazim in Ihram. He saw him. Then he feel a hand on his shoulder suddenly, a hand on his shoulder, and a voice saying, looking, pointing to Sheikh Nazim, this one is the best of my Ummah. The best from all my Ummah, this one. And then he realized he didn't see anything, but he realized it was a prophet saying this, sallallahu alayhi wa sallam. Then Maulana was saying, yes, do you know why that is? Why? What is the reason? And we all said, no, we don't know, Maulana.
And he said, it is because always in my life, I'm always, and I did always, and I am always doing that, I say to everyone, after you. After you. You go first. After you. Yes. Everywhere you say, after you. You are first. That is the reason that he is the best of the Ummah. Ja, wir erzählen immer gerne die Geschichte von dem Traum. In Zypern hatte einer einen Traum, der Schwiegervater von Sheikh Bahaudin, Ayub, alayhirraham. Der hatte einen Traum, und dass er an der Kaaba gesessen hat und er schaute zur Kaaba und auf halbem Wege saß im Ihram, saß auch jemand, und es war Sheikh Nazim, Maulana Sheikh Nazim. Der saß da auch Richtung Kaaba, und dann hat er so geschaut, und dann fühlte er plötzlich eine Hand auf seiner Schulter und eine Stimme, die sagte, der da, und hat auf Sheikh Nazim gezeigt, der ist der Beste meiner Ummah. Und dann hat er verstanden, dass der Prophet neben ihm stand und ihm das gesagt hat. Er hat ihn nicht gesehen, er hat nur die Hand gespürt, die Stimme gehört. Und der Prophet hat gesagt, der ist der Beste meiner Ummah. Der Beste von allen. Das hat er geträumt. Das hat er dem Maulana erzählt. Wir saßen mit Maulana in Famagusta in Zypern vor 35 Jahren. Und dann sagte Maulana, wisst ihr, warum das so ist? Und ich sage, nee, du weißt es besser, ja Maulana. Dann hat er gesagt, es ist deswegen, weil ich immer in meinem Leben gesagt habe und immer noch sage, zu jedem, nach dir. Nach dir. Er lässt jedem den Vortritt, in allem, nach dir. Ja, diese Haltung, konstant einzunehmen, ohne Ausnahme, hat ihn zum Besten der Ummah gemacht. So hat er gesagt. This is good teaching, very important teaching, to be modest. Ja, das ist die beste Lehre, ja, auf sein Ego sich zu stellen. Möge Allah uns das geben, inshallah, mehr und mehr. Und euch segnen, inshallah, in diesen heiligen Monat. Das ist ein heiliger Monat. Jetzt Rajab Sharif, Monat Allahs, wo Allah, mashallah, spezielle Gaben gibt und spezielle Nähe gewährt dem, der danach fragt. Yeah, this is a special month of Rajab Sharif, Rajab Shahrullah. And it is the time now to be drawn near to Allah Almighty, and He is opening special doors for that. He's ready. Anything you like to ask or you want to draw near any time, day or night, He's ready to say yes. He's with you. He's with you. He show you that He is so near to you. Especially in this time, He likes, and we have to say Astaghfirullah a lot. Yes, it's the secret of Astaghfirullah, and He will give you whatever you ask. Was immer ihr fragt, gibt er. Allah subhanahu wa ta'ala. Speziell in seinem Monat. Er sagt, das ist mein Monat, ich bin der Gastgeber von dem. Was immer du fragst, egal was es ist, gebe ich. Wenn du Verzeihung fragst, gebe ich dir Verzeihung. Nähe war, gebe ich dir Nähe. Gesegnete Zeit, mashallah. Very blessed time. And next week we are celebrating Laylatul Miraj. From Friday to Saturday. From Friday to Saturday we go with the Turks. Turks, they know. We go with the Turks because our Sheikh is going with the Turks. Not because we have judgment, no. Our Sheikh is going with the Turks, we are going with our Sheikh. Nächste Woche ist Laylatul Miraj, Nachtreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Feier davon, ja, vom Freitag auf Samstag, Freitag auf Samstag, inshallah, mit dem türkischen Kalender.
Dann kommt Schaban, mashallah. Prophetenmonat, inshallah. Möge Allah euch unsere Herzen öffnen, inshallah. Und dass wir alles annehmen können. Alles. Allah ist zufrieden, wenn du es annimmst. Jede Katastrophe, jedes Ding, alles, was dir auf die Nerven geht, wenn du es annimmst, dann ist er zufrieden, Allah. Auch schlimmste Sachen. Je mehr du annehmen kannst, desto besser ist es. Es ist alles nichts ohne den Willen Allahs. Alles mit dem Willen Allahs. Darin liegt der Segen. Und deine Bescheidenheit. Dein Wille geschehe. Katholiken, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Kannst du mich jetzt mal gesund machen? Ich habe die Nase voll. Befreie mich von dem. Ja. Say, La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. If anything is heavy, La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. That means you're accepting. Means you're accepting. Even it's difficult, even it's heavy, but you're accepting. When you accept, you respect Allah Almighty. Because nothing is happening without His will. All catastrophes, bad feelings, this, that, terrible things, everything is not without His permission and without a reason. There's reason. And it is always, without exception, any difficulty, any heaviness is coming better. It's for the better. To put up your level. For the better. Everything. No exception. So if anyone can accept, he is blessed. He is blessed. If you can accept everything, you are most blessed. Möge Allah uns davon geben, inshallah. Und Maulana is with you, don't worry. Connect with him. And Maulana Sheikh Mehmet, he is with you. Connect with him. As you. He is a perfect representative from Maulana Sheikh. And he's bringing new, because as every saint he is different, he has different aspects and different tajallis. He's bringing different tajallis. But you must know that this time, today, in this moment, the best is Sheikh Muhammad. Or not? Of course. Otherwise it wouldn't be like that. It's like this. Maulana Sheikh Nazim ist mit uns in all mit der Kraft seiner Geheimnisse und mit dir, mit jedem und darüber hinaus, da jeder einen lebendigen Sheikh braucht, einen lebenden Sheikh, der Sheikh Mohammed ist mit uns. Sheikh Mohammed Al-Kubrusi Al-Rawani, Maulana, hier ist mit uns und er ist perfekt. Der ist der Repräsentant, der repräsentiert Maulana Sheikh heute, jetzt, in dieser Zeit. Und das ist perfekt. Das ist perfekt. Nehmt euer Herz, verbindet mit Maulana Sheikh, mit Maulana Sheikh Mohammed, wie es ist. Es ist sowieso eins und Sheikh Mohammed ist perfekt. Er hat ist von Maulana geerbt und er ist, wie jeder Heilige, der da ist, hat unterschiedliche Tajallis, ein Aspekt, Farben und so weiter. Allah makes no photocopy, hat er mal gesagt, Maulana. Und die Heiligen, jeder hat seinen Tajalli, seine Eigenheiten. Aber wir müssen wissen, dass er der Perfekte ist, der Perfekte. In dieser Zeit perfekt,
der repräsentiert Maulana Sheikh, so wie er Sheikh Burarastani repräsentiert hat, Sheikh Sharafi repräsentiert, Abu Madani, Ahmad al-Sururi und so weiter und so fort, Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er repräsentiert. Äußerliche Form und so, das sind alles unsere Erwartungen, das sind die Schwächen unserer Erwartungen. Der ist ja nicht so wie der Sheikh, und der ist wieder ganz anders. Er ist anders, aber du musst wissen, dass es perfekt ist. Wenn es nicht so wäre, würde er nicht da sein. Allah ist immer noch da. Ist perfekt. Ist perfekt. Maulana ist auf der anderen Seite. Der ist hier. Sheikh Mehmet ist hier und ist perfekt. Ist perfekt für dich. Heute für dich perfekt ist er. Sheikh Mohammed. Muss man wissen. Einfach wissen. Wenn wir es nicht verstehen, muss man es annehmen können. Annehmen. Dann verstehst du es schon. Yes, even we don't understand, but we have to know it is like this. Allah doesn't leave us. He leaves us with perfection. Maybe more understanding through being modest, inshallah. May Allah help us for the honor of Prophet Muhammad, honor of our Sheikh, and honor of this holy month, inshallah. Al-Fatiha. Bismillah. Amen. Make zikr because it is getting too late. Allah
ودعوت بطه الله
سلام عليك
على أشرف العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين تابعين بإحسان وأئمة المجتهدين والماضين ولعلماء المتقين ولأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية آلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور تعالى أضرحتهم المباركة وعظ الله تعالى علينا بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. آمين. سبحان ربي الذي لا إله إلا هو. آمين 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 آمين. والسلام على المرسلين والسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا أكرم الأكرمين يا ربنا يا رب كل شيء صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أمان الخائفين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أكرم الأكرمين يا نصير المؤمنين يا رجاء السائلين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتح القلوب. اللهم اسقنا غيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانتين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن يميننا نورا ومن يسارنا نورا. يا ربنا اجعلنا نور يا نور يا نور يا عليم ما في الصدور. يا ربنا اجعلنا من لدنك وليا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأغفر لدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد بلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشامة الأعداء بحرمة من أنزلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم أيد أمة محمد. اللهم اكرم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم افتح لأمة محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين فاعف عنا. يا أرحم
الراحمين غفار الذنوب يا ستار الذنوب يا فتاح القلوب اللهم اسقنا غيث سقيا رحمة من الجامع الخالدين آمين 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 وسلام على المرسلين وسلام على الحاضرين والغائبين والمؤمنين. وأما شيخنا في طريقة النقشبندية العالية يا أرحم الراحمين افتح بلاد الشام يا أرحم الراحمين افتح بلاد الشام يا اللهم افتح بلاد الشام يا أرحم الراحمين واجعلهم من السالمين واجعلهم من المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم عندنا أعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عندنا أعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعل من الغافلين يا أمان الخائفين يا نصير المؤمنين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم بارك شيخنا شيخ محمد عادل الرباني واجعله من الفائزين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والسلامة على الحاضرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة حبيبك برحمة مشايخنا بحرمة هذا الشهر المقدس. الفاتحة. بسم الله.